And وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ. And they assign towards Allah the daughters. Subhanahu, glory be to Him, and for them what they desire. And Viza Bushira. And when is given good news to one of them about Bilunsa, about a female child, for example, if they themselves gives birth to a female child, Zalla turns his face darkened, muswadda, darkened. I mean, he feels very grieved, very uneasy, and he suppresses his grief, which means that he is very worried about the information that is given to him that he has given birth to an daughter. And further, he hides himself. The Vara, he hides himself from the people of evil, of what he has been given a good news about it. And he starts thinking, should he keep it with humiliation or bury it in the dust? Allah Sa'ama al-Kumun, and evil is what they decide. These three verses of the surah clearly explains the statehood of how women are handled in the Arabian civilization or even with the human civilization during that era for that matter. Here Allah is telling the two opposite behavior of the man. For example, they keep telling when they associate partners with Allah, they keep telling that Allah has got daughters. If they were asked why these people encarved female idols, why you are worshipping female idols, then people say that those are the daughters of Allah. Even with the Indian tradition for that matter, even with Tamil tradition for that matter, you will find a lot of female deities which people worship, and they ascribe those as wives of God or the daughters of God. Here in this narration, Allah quotes that those Arabs consider those female deities, as daughters of God. Now Allah is replying to that and says, glory be to Him, which means that Allah doesn't need any daughter at all. He is completely perfect. That's what glory be to Him refers to. He doesn't require any daughter. And for them, what they desire. I mean, they are ascribing all those stories to justify their actions that they were doing for generations. Now Allah is telling, if you people consider female deities as the daughters of God, how you are handling your own daughters? Allah is elaborating how these people handle the daughters. For example, you are considering the daughters of Allah to be very sacred, and you are devotees to that. You do all kind of devotions for that. But how you consider your own daughters, sir? Here Allah is telling, and this is the only place in the Quran where you will find Allah is telling you will be given a good news about the birth of a female kid for you. If any man for that matter has been given such information that he has got a female daughter, how he behaves. Even the same scene, you will see it in today's even multi-speciality hospital with all air conditioning system, the behavior of the human and very particularly the male have not been changed. When that information being given to him that he has got a female, he has got a daughter, then he turns his face. It becomes dark, which means that he feel very unhappy about it. He grieves, he suppresses grieves, he is worried about this information. And further, he is trying to run around. There are so many stories that doctors would elaborate to you about where the father would run out of the hospital, not ready to pay the bills, just because a daughter has been born, and he hides himself from the people. Though Allah says that, Allah calls that as giving a good news to him. And no, not even in Quran you will find that a good news of a boy, but here it's a good news of a girl being given to him. And there are only one thought process that he is undergoing, that should he keep it with humiliation? Should I grow this daughter with all this humiliation? People will keep asking whether you have only daughters. Whether you have only daughters. Should I have to rear and grow this daughter with all this humiliation? Or once and for all, shall I bury it? Or today, say it in today's terminology, should I kill it in the womb of the mother itself?
where I do abortion of it or bury it in the dust. This is the thought process that is going on in his head. Now Allah is telling, and unquestionably, evil is what they decide. And both these things are evil. And thinking that he has been humiliated by giving a daughter is also a wrong method. Or killing that daughter, doing female infanticide for that matter, both are evil. And now Allah is telling what has happened to your own devotion. You yourself consider that God has got a daughter, but for your own daughters, you behave in a very opposite manner. How different you are in your approach is the point that this portion of the surah, very powerful portion, this itself requires a workshop to explain. In a nutshell, I have elaborated to you. பிறகு அவர்கள் ஆக்குகிறார்கள் அல்லாவிற்கு பெண் பிள்ளைகளை. அவன் மிக பரிசுத்தமானவன். அரபுகள்கிட்டையும் சரி, அப்பொழுது இருந்த மனித குலத்திட்டையும் இருந்த பெண்களை எப்படி நடத்தக்கூடிய பாங்கை குறித்து இந்த 3 ஆயத்து மிக தெளிவாக பேசுகிறது. அவர்கள் ஏன் பெண் தெய்வங்களை வணங்குகிறீங்கன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டா, இந்தியன் ட்ரெடிஷன்லையும் சரி, தமிழ் கல்ச்சர்லையுமே சரி, இதை நீங்க பார்க்க முடியுது. நிறைய பெண் தெய்வங்களை வணங்குவது. ஏங்க வணங்குறீங்க அப்படின்னு தமிழ் ட்ரெடிஷன்ல கேட்டோம்னா இப்படி பதில் சொல்லுவாங்க, அவைகள் எல்லாம் தெய்வங்களுடைய மனைவியாக இருக்குது. அங்க அரேபியன் சிவிலைசேஷன்ல எப்படி அவங்க பிலீவ் பண்ணாங்கன்னா, அது இறைவனுடைய மகள்களாக இருக்கிறாங்கன்னு பிலீவ் பண்ணாங்க. அல்லாஹ் அதற்கு பதில் சொன்னா, சுபஹானக, அவன் மிக பரிசுத்தமானவன், அவனுக்கு எந்த விதமான மகளும் தேவைப்படவில்லை. அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே எதனை விரும்புகிறார்களோ அதனை அவங்க சொல்லிக்கிட்டாங்க. அவங்க வணங்குவதற்கு ஒரு சால்ஜாப் சொல்லணும், ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் சொல்லணும், ஒரு கதையாக்கம் செய்யணும். அதுக்காக அவங்க விரும்பியதையெல்லாம் இறைவன் மீது என்னது கட்டுக்கதை செய்தார்கள். இந்த ஃபேக்ட் தவறு என்பதற்கு இன்னொரு பிஹேவியரை வைத்து அல்லாஹ் என்னது ப்ரூவ் செய்கிறார். நீங்கள் அல்லாவிற்கு மகள்கள் இருப்பதாக நினைத்து நீங்கள் அதனை வணங்குகிறீர்களே, உங்களுக்கு மகள்கள் பிறந்தா நீங்க எப்படி நடந்துக்கிறீங்க? உங்களுக்கு நற்செய்தி சொல்லப்பட்டால், அவர்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்து விடுச்சு அப்படின்னு நற்செய்தி சொல்லப்பட்டால், பெண் குழந்தைக்கு மட்டும் தான் இந்த செய்தி சொல்றேன், ஆண் குழந்தைக்கு அல்லாஹ் சொல்வதில்லை. என்ன, பெண் குழந்தை பிறந்து விட்டுன்னு அவர்களுக்கு நற்செய்தி சொன்னால் அவர்கள் முகங்கள் எல்லாம் என்னது ஆகிவிடுகிறது கருமையானதாக. அப்படின்னா ரொம்ப கோவப்படுறார், ஒரு மூஞ்சியெல்லாம் கருத்து போயிடுது, என்னடா அப்படி நடந்துச்சுன்னு ரொம்ப துக்கப்படுறார். வகுவத கசீம், அவர் மிக துக்கப்பட்டவராக ஆகிவிடுகிறார். இப்படி எனக்கு நடந்து போச்சே, இப்படி ஒரு கை சேதமாகி போயிருச்சேன்னு அவருடைய முகங்கள் மாறுவதை பார்க்க முடிகிறது. பிறகு அவர் மறைத்துக் கொள்கிறார். மக்களை விட்டு அவர் மக்கள்கிட்ட முன்னாடி வருவதற்கே அவர் ரெடியாக இல்லை, இருந்து ஓடி போயிடுறாரு. எதன் காரணமாக? அவருக்கு ஏற்பட்டு விட்ட அந்த தீமை. எது தீமை? அவருக்கு மகள் பிறந்தது. ஆனால் அவருக்கு நற்செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனை குறித்து, அவருக்கு நற்செய்தி. ஆனால் அவர் அதனை தீமையாக கருதுகிறார். இன்னைக்கு இந்த ஸ்டோரி 14 நூற்றாண்டு காலம் எப்படி மனிதன் இந்த மகள்கள் பிறந்தா நடந்துக்கிறானோ, அது இன்னைக்கான மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்லையும் சரி, ஏர் கண்டிஷன் ரூம்லையும் இதே போன்ற காட்சிகளை நம்மளால படம் பிடித்து பார்க்க முடிகிறது. இங்க நிறைய கேசஸ்ல தகப்பன் பெண் குழந்தை விட்டுச்சுங்கிறதுக்கு அப்படியே அவங்க 2 பேரையும் விட்டுட்டு ஃபீஸ் கட்டாம போனவங்க, அங்கேருந்து வெளியில வராம போனவங்க, மனம் வாழ்க்கை முறித்தவங்க, நிறைய கேசஸை நம்மளால பார்க்க முடிகிறது. இங்க அவனுடைய மன்னங்கள் எண்ணத்துலன்னா 2 தான் ஓடுதான். அதனை வைத்திருக்க வேண்டுமா கேவலத்துடன்? இப்படி எனக்கு ஒரு மகள் பிறந்துருச்சு, இந்த கேவலத்தோடு நான் இந்த பிள்ளையை வளர்த்து தான் ஆகணுமா, அல்லது புதைத்து விடவா, அதனை மண்ணில் போட்டு புதைத்து விடவான்னு அவனுடைய மனசுல 2 தாட்டும் வந்து போகிறது. வளர்க்கறதும் போது ஒருவேளை வளர்க்கறதும் முடிவானாலும் அவர் எப்படி வளர்க்குறானா, இது கேவலத்தோடு நினைத்து, ஆமாங்க எனக்கு பொம்பளை பிள்ளை தான் பிறந்துருச்சுன்னு வருத்தப்பட்டு சொல்லி அவன் அந்த பிள்ளையை வளர்க்கிறான். இல்லை அப்படின்னா ஒன்ஸ் இன் ஃபார் ஆல் அதனை மண்ணில் போட்டு புதைத்து விட வேண்டும். இன்னைக்கு மாடர்ன் டெர்மினாலஜி சொன்னா அதனை அபாஷன் பண்ணிடலாமா அவன் நினைக்கிறான். இந்த 2 நினைப்பையும் அல்லாஹ் சொல்றான், அறிந்து கொள்ளுங்கள் மிக கெட்டது அவர்கள் தீர்ப்பளிக்கக்கூடிய விஷயங்கள். இதனை யாரை பார்த்து அல்லாஹ் மிக குறிப்பா, நீங்கள் தானே அல்லாஹ்விற்கு மகள்கள் இருப்பதாக சொல்லி நீங்க வணங்கிட்டு இருந்தீங்களே, ஆனா உங்களுக்கு மகள்கள் பிறந்தா நீங்க ஏன் இவ்வளவு டிஃபரெண்டா பிஹேவ் பண்றீங்க? அல்லாஹ் அவர்களுடைய இரட்டை வேஷத்தை இந்த பகுதியில் எல்லாம் படம் பிடித்து காட்டுகிறான். Yeah, somebody can say no. And for those who do not believe in the hereafter, it's like the similitude is like the evil. And for Allah only belongs all the similitude of highest. I mean all the imaginations, all the descriptions. Similitude muscle means all the descriptions of optimist level, the highest level belongs only to Allah. Wahul Aziz al-Hakim, and he is almighty and always. That's why you find that this Al becomes part of every name of Allah
where that entitles, that gives the translation as the most, where it makes the word to be the most superlative form. So the most superlative method of characters belongs only to Allah. Wala yu'akhizu. And because of that, because Allah's magnitude, Allah's similitude, Allah's description is very highest, and his behavior is also at very allied position. And if where to Allah sees mankind for every wrongdoing, this generally we keep hearing from people, that why Allah has not punished this wrongdoer, that wrongdoer has been doing wrong things for a very long time, for so many people, Allah has not punished them. Why it is like that? People generally ask this question. Now here Allah is replying, and if Allah were to cease the mankind for all their wrongdoings that they were doing, not he would have spared upon it any moving creature. Any moving creature on this earth, they could not able to survive if Allah were to punish everybody for their wrongdoings. But what Allah does, but Allah, out of his magnanimity, out of his mercifulness, but he defers them for a term appointed, which means that Allah is not just kept it away, but Allah has just delayed it for a while, for a term which is fixed. So then when it comes to them, their term. So Allah has delayed their punishment for a while. And when that term comes, when that time point comes, then not they would remain behind an hour, not they can able to advance also. And they assign for Allah only what they dislike. This is general people who do shirk. They assign for Allah what they dislike for their own themselves, and assert their tongues with the lie, and all those theories are lie. That for them is the best. No doubt that for them Allah has kept the fire. Fire is ready for them, and that they will be abandoned towards it. Ta'ala, by Allah, certainly by promising the name of Allah, certainly we have sent to the nations before you. Also, we have sent a lot of prophets, but made fair seeming for them the shaitan, their deeds. So he became their ally. So maximum of people for that matter, they just become allied towards the shaitan. And then on this day, they have become their ally. And for them, for such people who have taken shaitan as their ally, and for them punishment is painful waiting for them. And not be revealed to you the book, except that you make it clear to them that which they are differed in it. There were a lot of difference of opinion on various issues that mankind has. Now Allah wants to clarify those points through this book in it, and as a guidance and as a mercy for the people who really believe. And Allah is the one who has sent down from the sky water, then gives life with it, by it to the earth, and this rain is the source of water after its death. And verily in that is surely a sign for the people who listen. And similarly, just like the rainwater comes up, and similarly, and verily for you is the cattle at deep lesson, and we give you to drink from it what is in their bellies, referring to the milk, from what is between the pure milk, which is coming out between the bowels and the blood. Both are bad odor causing one. But here milk which comes out between the bowels and the blood, and which becomes pure, and sa'igan, which is palatable to the drinkers, which means which is easy to drink for the drinkers. And from the fruits, the date palms and the grapes, you take from it as intoxicants, where people make succor all intoxicants through that, and as a provision good. Verily in that, I mean, it is about how you really use it. There are people who extract intoxicants from that. There are people who try to use it for good reason. And verily in that, surely a sign for the people who use reasoning. And inspired your Lord to the Nahl, to the bee. That is why the surah is named after Nahl. That take among the mountains. This is an instruction given to the bee. And because Allah has instructed bee that you can take your homes in the mountains, and you can take your houses in the mountains,
and among the trees also, in what they can construct the beautiful house. And then eat from all the fruits. It eats from different fruits, and where it takes the nectar and follows the way of a Lord. It just follows the instruction of the Lord with very smooth, and made it very smooth, and comes forth from their bellies a drink, referring to the honey, which is varying in color, very different. How many varieties of honey is available on the earth, and different, varying in its color, and fihi shifaun. And that's where this portion is also mentioned, where you have got shifa. This honey has got shifa and healing the mankind, and verily in that. And people who do research of all these things, they can really appreciate how Allah has built this entire empire, and how it is giving a strong lesson. And verily in that, surely a sign for the people who reflect. And for Allah only belongs, and for Allah has created you. Just like the same Allah who has done all these natures, coming back to man, a matter is very fact, is very clear that He has only created. Allah only has created you. Then He will cause you to die. Then one point in time you have to die. And among you will be one who is sent back to the worst of the age, which means people will reach their old age, so that they may not know after a knowledge anything. I mean, they would have been scholars in their own time, but after an age, they come to a point where they could not able to recognize anything or recollect anything. They come to a downward cycle, and verily Allah is all knowing and all powerful. பிறகு எவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ள மாட்டார்களோ மறுமை நாளை, அவர்களுடைய உதாரணம் தன்மை மிக கெட்டதாக இருக்கிறது. அது ரொம்ப கெட்ட உதாரணத்துக்கு உரியதாக இருக்கிறது. ஆனால் அல்லாவிற்கோ அவனுடைய தன்மை மிக உயர்ந்ததாக இருக்கு. எல்லாவற்றிலும் சரி, அவனுடைய தன்மை மிக உயர்ந்ததாக இருக்கிறது. மேலும் அவனே மகா மிகைத்தவனாகவும் மகா ஞானமிக்கவனாகவும் இருக்கிறான். பிறகு அல்லாஹ் தண்டித்தால், தண்டிக்க நாடினால், மக்களை அவர்கள் செய்த குற்றங்களுக்காக பிடிக்க நாடினால், பிறகு அவன் யாரையும் விட்டு வைத்திருக்க மாட்டான். அதன் மீது, அதாவது பூமியின் மீது எந்த உயிரினமும் இருந்திருக்க முடியாது. நம்மள்கிட்ட இந்த பொதுவாக இந்த கேள்வி நம்மள்கிட்ட கேட்கறது உண்டு, மனிதர்கள் கேட்பது உண்டு. ஏன் அல்லாஹ் இந்த பாவிகளை தண்டிப்பதில்லை? உடனுக்குடன் அவர்களுக்கான தண்டனை ஏன் வருவதில்லை நீ கேட்கும்போது, இதுதான் அதற்கான பதிலாக நம்ம சொல்லணும். அல்லாஹ் உடனுக்குடன் பாவங்களுக்கு பிடிப்பதாக எல்லாம் முடிவு செய்து விட்டால் இந்த உலகில் யாரும் இருக்க முடியாது, எந்த ஜீவராசியும் நடமாட முடியாது. பிறகு அல்லாஹ் தண்டிக்காமல் விடவில்லை. பிறகு அவனுடைய திட்டம் என்ன? அவன் பிற்படுத்துகிறான். அவர்களுக்கு ஒரு தவணை காலம் வரை, ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை அவர்களுக்கான தண்டனை தள்ளி வைக்கப்படுகிறது. பிறகு வந்துவிட்டால், அவர்களுடைய தண்டனை தவணை வந்துவிட்டால், பிறகு அவர்கள் பிந்தவும் மாட்டார்கள். ஒரு நொடி இன்னும் அவர்கள் முந்தவும் மாட்டார்கள். அது சரியான நேரத்தில் அவர்களை தாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. பிறகு இன்னும் ஆக்குகிறான் அல்லாஹ். அல்லாவிற்காக அவர்கள் ஆக்குகிறார்கள் எதனை அவர்கள் வெறுக்கிறார்கள். அவர்கள் தமக்கு தாமே அதனை விரும்ப மாட்டார்கள். அதனை எல்லாம் அல்லாவிற்கு தருவதாக அவர்கள் ஆக்குகிறார்கள். நீங்க நிறைய அதற்கு உதாரணங்கள் பார்க்கலாம். அவர்கள் இணை வைக்கக்கூடிய பல்வேறு பொருள்கள் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்வதற்கு தயாராக இல்லை. அதனால என்னது, அல்லாவிற்கு தந்து விடுகிறார்கள். இன்னும் வர்ணிக்கிறார்கள், அவர்களுடைய நாவுகளினால் பல பொய்களை இன்னும் வர்ணிக்கிறார்கள் அவர்களுடைய ஷிர்க்கின் மூலமாக. நிச்சயமாக அவர்களுக்கு நிச்சயம் தங்களுக்கு நல்லவற்றை வைத்துக்கொண்டு, மிக அழகியதை வைத்துக்கொண்டு அல்லாவிற்கு என்னது வெறுக்கக்கூடிய விஷயங்களை கொடுக்கிறார்கள். பிறகு கண்டிப்பாக நிச்சயமாக அவர்களுக்கு நரகம்தான் காத்திருக்கிறது. இன்னும் நிச்சயமாக அவர்கள் அதிலேயே விடப்படுபவர்களாக இருப்பார். பிறகு அல்லாவின் மீது சத்தியமாக திட்டமாக நாம் அனுப்பினோம் சமுதாயங்களுக்கு, உமக்கு முன்னரும் சரி அழகானவற்றையே, உமக்கு முன்னரும் நிறைய சமுதாயங்களுக்கு நாம் நபிமார்களை அனுப்பியிருந்தோம். ஆனால் அவர்களுக்கு அழகாக்கி காட்டினான் ஷைத்தான் அவருடைய செயல்களை. அதனால நபிமார்கள் சொன்னக்கூடிய செயல்களை அவர்கள் செய்யாதவர்களாக இருந்தார்கள். பிறகாகவே அவன் அவர்களுக்கு நண்பனாகிவிட்டான். இன்றைய தினம் அவர்களுக்கு அவன் நண்பனாகிவிட்டான். யார்? ஷைத்தான் ஆகிவிட்டான். இன்னும் அவர்களுக்கு வேதனை, துன்புறுத்தக்கூடிய வேதனை இருக்கிறது. நாம் இறக்கவில்லை உம்மீது வேதத்தை. எதற்காக இருக்கிறோம்? நீங்கள் தவிரவே நீ தெளிவுபடுத்துவதற்காக. இவர்களுக்கு நம் மக்களுக்கு எதில் அவர்கள் தர்க்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ,
எதில் அவர்கள் கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறதோ, எதில் அவர்களுக்கு நிறைய மாற்று கருத்துகள் இருக்கிறதோ அதனை தெளிவுபடுத்துவதற்காகத்தான் குரான் வந்திருக்கிறது. நேர்வழியாகவும் அருளாகவும் இருக்கிறது இன்னும் நம்பிக்கைக்குரிய மக்களுக்கு. பிறகு அல்லாஹ் அவன் இறக்குகிறான் மேகத்திலிருந்து மழை. பிறகு இன்னும் உயிர்ப்பிக்கிறான், அதன் மூலம் பூமியை உயிர்ப்பிக்கிறான். இன்னும் இறந்த பூமியை உயிர்ப்பிக்கிறான். நிச்சயமாக அதில் ஒரு அத்தாட்சி இருக்கிறது, மக்களுக்கு செவி சாய்க்கக்கூடியவர்களுக்கு அத்தாட்சி இருக்கிறது. அப்படின்னா ஒரு காதால இந்த செய்தியெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன என்ன இருக்கிறது, அறிவு இருக்கிறது. இப்போ இந்த நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ராசஸை பத்தி இந்த பகுதியில் ஒரு செய்தி வருகிறது. ஃபர்ஸ்ட் எங்கேருந்து நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது? கேட்பதன் மூலமாக ஆகிறது. அடுத்த செய்தி, பிறகு நிச்சயமாக உங்களுக்கு கால்நடைகளில் ஒரு படிப்பினை இருக்கிறது. அவன் புகட்டுகிறான் உங்களுக்கு எதிலிருந்து, அதனுடைய வயிற்றிலிருந்து, எதற்கு மத்தியில், அதனுடைய சாணத்திற்கும் இரத்தத்திற்கும் மத்தியில் பாலை புகட்டுகிறான். கலப்பம் கலப்பற்றதாக, அது ரெண்டுத்துக்கு மத்தியிலேன்னு வந்தாலும் அது தூய்மையானதாக இருக்கிறது, மதுரமானதாக இருக்கிறது அருந்துபவர்களுக்கு. பிறகு கனிகளிலிருந்து எல்லா பேரிச்ச மரத்தை, இன்னும் திராட்சைகளை பிறகு செய்கின்றான். அதிலிருந்து போதையூட்டக்கூடியதையும் அவர்கள் செய்கிறார்கள். அதே போல உணவு, நல்ல உணவையும் அதிலிருந்து என்னது செய்ய முடிகிறது. இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் சோர்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் சேம் தான். மனிதன் எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்கிறது பொறுத்தது மாறுது. இதில் அவர்களுக்கு அத்தாட்சி இருக்கிறது, மக்களுக்கு அவர்கள் சிந்திக்கிறார்களோ. முதல் செய்தியை காது கொடுத்து கேட்கிறார்கள், அதற்கு பிறகு நீங்கள் என்னது சிந்திக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும், சிந்திக்கிறார்கள். வௌஹா, பிறகு அல்லாஹ் வஹி அறிவித்தான், செய்தி அறிவித்தான், உமது இறைவன் தேனீக்கு. இந்த சூறாவுக்கு நகல் இங்கேருந்து தான் பெயர் எடுக்கப்பட்டது. பிறகு எதற்காக அதை அமைத்துக் கொள்ளும்படி, அதற்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கப்பட்டது, கட்டளை கொடுக்கப்பட்டதுன்னா மலைகளில் நீங்கள் வீடுகளை அமைத்துக் கொள்ளலாம்னு அவர்களுக்கு என்னது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லப்பட்டது. இன்னும் மரங்களிலும் நீங்கள் வீடுகளை அமைத்துக் கொள்ளலாம். இன்னும் அவர்கள் கட்டுகிறவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்களுடைய வீடுகளை. யாரு? தேனீக்கள். பிறகு அதற்கு கட்டளையிடப்பட்டது புசிக்க வேண்டும். பிறகு ஒவ்வொரு பூக்கள் இருந்தும், வெவ்வேறு பூக்கள் இருந்து என்னது அது சாறு எடுக்கிறது. இன்னும் செல்கிறது வழிகள், அதனுடைய டிராவல் பாத்தே மிக யூனிக்கான டிராவல் பாத்தாக இருக்கு. நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வந்திருக்கிறது என்னை குறித்து. இறைவன் அதுக்கு என்னது கற்றுக் கொடுத்தான். பிறகு சுலபமாக, பிறகு வெளியேறுகிறது அதனுடைய வயிற்றிலிருந்து ஒரு பானம், மாறுபட்டதாக, முற்றிலும் மாறுபட்டதாக அதனுடைய நிறம். அதாவது எடுத்துக்கொண்ட அந்த இன்புட்டுக்கும் வந்திருக்கிற அந்த அவுட்புட்டுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி முற்றிலும் மாறுபட்ட அதனுடைய நிறத்தில் உடைய பானம் வெளியேறுகிறது. அதில் அல்லாஹ் ஷிஃபாவை வைத்திருக்கிறான், நிவாரணத்தை வைத்திருக்கிறான். அதுதான் என்னது தேனுன்னு நம்ம குடிக்கிறோம் மக்களுக்காக. இந்த செய்திகளில் ஃபர்ஸ்ட் புரிந்து கொண்டது, ஃபர்ஸ்ட் கேட்டோம், அப்புறம் புரிஞ்சுக்க பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் சிந்திக்க வேண்டியது. பிறகு இந்த செய்திகள் நிச்சயமாக இதில் ஒரு அத்தாட்சி இருக்கிறது, மக்களுக்கு சிந்திக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அத்தாட்சி இருக்கிறது. இந்த எல்லா செய்தியும் எதற்கு சொன்ன, இது உலகத்துக்கு சுத்திலும் உங்களை சுத்தி இதெல்லாம் நடக்குதுன்னா மனிதனுக்கான செய்தி இங்க என்ன இருக்கிறது? அவன்தான், எந்த அல்லாஹ் இவற்றை எல்லாம் செய்தானோ அதே அல்லாஹ் தான் உங்களை படைத்திருக்கிறான். பிறகு கைப்பற்றுவான் உங்களே ஒரு நாள். அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மௌத் வரப்போகிறது. இன்னும் அவர்கள் உங்களில் எவர் திருப்பப்படுவார்? சிலர் என்னது வயது வயது முதிர்வு வரை, அற்பமான வயது ஆகும் வரை, மிகுந்த வயோதிகம் வரை என்னது சிலருக்கு என்னது ஆயுள் கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த வயோதிகம் வந்த பிறகு அவர்கள் முற்றிலும் அறியாதவர்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள். எதற்கு பிறகு எல்லா அறிவும் பெற்றிருந்தவர்கள் ஒரு ஏஜ் வந்த பிறகு அறியாதவர்களாக, எதையும் புரியாதவர்களாக, புரிந்து கொள்ள சக்தி இல்லாதவர்களாக இவர்கள் ஆகிவிடுகிறார்கள். அந்த செய்தியை சொல்லிவிட்டு நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கறிந்தவனாகவும் பேராற்றல்மையவனாகவும் இருக்கிறான். With that we can close for the day, inshallah.